Hello. Sorry, partly English, partly Tamil. When you're making a historical film, you have to take a lot of care not to make historical mistakes. But you're making several statements which are wrong, I wish to point out. Hyderabad was not the only place which did not celebrate independence, did not get liberation at that point of time. There were several parts of India where there were more than 550 kingdoms. They were not democracies. They were kingdoms, kings who had to give up their country to join the Indian Union. And Nehru and Patel formed an agreement to sign with 545 kings in different parts of India to join the Indian Union. It was not easy. It took several months. And you may not be aware that it was only the Indian map was completed only in 1962. Pondicherry and Goa got liberation after several years. So to say that only Hyderabad was not liberated is not correct. So if you are doing any promotion on that basis, you must please correct yourself. A wrong picture should not be given. And also, an innocent remark is also made that Nehru did not contribute anything or did not contribute much, but facts are otherwise. 545 kingdoms were contacted to sign the agreement with the Indian Union. There was no India at that time. So you can imagine it was not a joke. They formed a committee and throughout India, 545 kings were contacted, including Nizam of Hyderabad. Various efforts were made to persuade them to join the Indian Union. And all these activities have been done which are history. And as our friend suggested, Muslims played a major role in the freedom struggle in Andhra and also the Vellore Mutiny. A wrong picture should not be given about the Muslims of India. And if you want to make a second film, I would request sir to make a film on the mutiny in Andhra Pradesh, led by Muslims against the Britishers. Thank you. Thank you, sir. Sir, English, very. Sir wants to answer to this. I have understood partly. 1947 பிரிட்டிஷ் ஆள சொன்னது கரெக்ட். இந்தியா என்று ஒரு நாடு அமையாது என்று தெரிஞ்சாங்க. சரி, ஓகே, யூ டிரான்ஸ்லேட். Sir, I would like to clarify for your question. Yes, as you said, there were many provinces in the country. There were about 565 provinces. They were independent kingdoms ruled by different kings in our country. Out of that, 20 have gone to Pakistan. 545 were remaining in India. Out of 545, 542 have merged without any problem. There were 3 states, 3 provinces which were not merged even after 15th August. One is Kashmir. You know what happened in Kashmir? After Pakistan was formed, Pakistanis invaded Kashmir and they have occupied a place called POK now. Pakistan occupied Kashmir. The second thing was Junagadh. Junagadh was also deliberating to be independent or to merge. So they went for a plebiscite. So in the plebiscite, they have majority of the people have decided to join or merge with Indian Union. The third was this Nizam's princely state. This was the only state or province or a kingdom, independent kingdom, which got merged with India. Goa, of course, was with Portuguese. So we cannot talk about Goa and small areas. But when we talk about the big areas, Hyderabad was like a heart. In fact, as you said, it is not against Muslims. This is only against those Razakars and that Nizam. The 7th Mir Usman Ali Pasha, we have produced this movie. It's not a fictional movie, it is a historical movie. It is a history only to enlighten the present day people. Because we don't want another Razakar to be born in this country. Do you want? We don't want. Our children, our grandchildren don't want any such Razakar to be born or taking birth in this country. Even the world, whatever. So this is basically to enlighten and make them alert so that no such incident from small to big, it can grow. So our intention is only to portray Charitranu Chitranga Chupichadamu. History ni cinema ka chupichadamu. History ko cinema ke roop mein batana hai. Aur kuch nahi hai isme. We are not against the present day Muslims. Many Muslims are my best friends. In fact, they have funded this for this movie also without any condition, without any interest. So kindly be certain about a point, that is, this is only a history in the form of a cinema. That's it.
It is categorically we are clarifying. It's not about any community. We are not going to, or not the movie is going to, or movies, any portrayal is going to hurt anybody's sentiment. We must not forget one thing. 60,000 rapes, 2 lakh murders, thousands of burning of houses, thousands of burning of people by putting them in the haystacks. Can you imagine such things? Only those people who have lived in that Nizam's province, that is Hyderabad state, their great-great-grandmothers and grandfathers and their daughters and whoever, sisters and whoever. In fact, my mother, she is still today alive. Her name is Bharati. She was sent to Bombay when she was 7 years old because Razakars, with the fear of Razakars, doing something, either lifting her or maybe murdering her or taking away her, whatever it is. My grandfather, late Gudur Narayan Reddy, has had a face-off. He is not ordinary man. He is a Watandar. He is the head of so many villages. He was responsible to safeguard his people. Qasim Rizvi said, you know who I am? I am number 2 next to Nizam. He said, you may be whoever you may be. I am the Patel. I am the Mal Patel of this area. It is my duty to safeguard my people and my place. In fact, my late father's, his maternal uncle is alive today. He is 98 years. If you want, we can make him speak when necessary. What happened? What kind of atrocity? It's not atrocity. It is atrocity into 1 trillion, you can say. It's not atrocity. We don't know. So, I have not taken any commercial face in this. I have only tried to portray the best of the historical facts with the best of the visuals and with best of the effects so that the people of this country, especially the younger generation of the universe today, India is called the youngest generation of universe. So I want my youngest generation of universe of my country to know and be enlightened with what happened then. That's it, Your Honor. That's it. பாபி சார், ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசு, பாஜக மேலே இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு 3000 கோடி செலவு பண்ணி அவ்வளோ பெரிய செலவு வச்சுருக்காங்க. இந்த படத்துலேயும் மிக முக்கியமாக வந்து சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தான் நீங்கள் காமிச்சிருக்கீங்க. ஸோ இந்த படம் வந்து ஆல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் தான் கொண்டு போகிறதா ஒரு தகவல் இருக்குது. ஸோ அப்படி போகும் பொழுது மேலே இருக்கக்கூடிய பிரதமர் பார்வைக்கு கொண்டு போக வாய்ப்பு இருக்கா? நான் அப்படி எனக்கு பொலிட்டிக்கல் சம்பந்தமும் கிடையாது. நமக்கு ஸ்பெல்லிங் கூட ஒழுங்கா தெரியாது. ஏன்னா படத்துல அவர் தான் மெயினா காமிச்சீங்க. மெயின் ஆஃப் தி பில்லர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் போகணும்ன்றதா, அந்த கண்டென்ட் ஹிஸ்டரி கொண்டு போகணும்ன்றதா. நான் ஐம் நாட் ஹிஸ்டாரிக்கல், நான் ஹிஸ்டரி படிக்கல, எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அது நடந்தது, அந்த கதையை கேட்கும்போது இது எல்லாத்துக்குமே தெரியட்டுமேன்ற ஒரு விஷயம் தான். இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கு, நம்ம வந்து ஃபிக்ஷனாக எழுதலை சார். அது நடந்த ஹிஸ்டாரிக்கலை வந்து தெரியட்டுமேன்ற ஒரு விஷயம் தான். எது இருந்தாலும் சரி தெரியணும் அப்படின்றது அந்த ஆதங்கம் தான் சார். சார் Nehru was the prime minister then. See, after independence, there would have been many problems or whatever it is. But such atrocity happening within our own country, as Nehru, the prime minister, also should not have waited for such a long time. Because people who were being brutally subjected to the atrocities and the genocide are part of his own country. He was the prime minister of this country. Only the hurdle was standstill agreement. The standstill agreement. It was a gentleman agreement between government of India and Nizam's princely state. But even that has expired because post 15th August, it was supposed to be active till 15th of August 1948 only. But in between he has started Nizam has started all these atrocities. Marana Homam, Nishabda Marana Homam, silent genocide which took place. Nehru shouldn't have taken so much time. But for Sardar Vallabhbhai Patel, who was the Deputy Prime Minister and the Union Home Minister, with this unification of India wouldn't have happened. That's why he is called as the Iron Man of India. He's a man of unity. See, this is history. So we don't want to belittle anybody or we don't want to portray anybody. Here, history is shown in the form of a movie. That's it. பாபி சிம்ஹா சார், Thank இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாம் இந்த அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், எல்லாம் ஓகே. ஆனால் இந்த நேரத்தில் வர்றது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு பின்னணி இருக்கா? அதில் அரசியல் பின்னணி இருக்கா? இல்லை சார், அப்படியெல்லாம் கிடையாது சார்.
அரசியல் பின்னணின்ற சுத்தமாக கிடையாது. இந்து முஸ்லீம்ங்கிறதையும் இந்த நேரத்தில் எலெக்ஷன் வர நேரத்தில் இப்போ விடுறது அதுக்காக திட்டமிட்டு ரிலீஸ் ஆகுதா? சார் படம் முடித்தோம், ஒரு 3 months முன்னாடி ஷூட் முடித்தோம். அப்புறம் போஸ்ட் நடந்தது. போஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சோடனே சென்சார் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். சென்சார் வந்தோடனே ரிலீஸ்க்கு வரோம் சார். இதான் சார் இது. பாபி சார் அவ்வளோதான் சார். பாபி சார் அவரு ராம்ஜி கிட்ட கொடுத்துருங்க. ராம்ஜி சார் ஸ்டாண்ட் சார். ராம்ஜி சார் அவரு ஆக்டர் சொல்லும் போது சின்ன வயசுல வெள்ளரிக்கா பாட்டு பாடும் போதெல்லாம் உங்களை தான் பார்த்தோன்னு சொன்னாங்க. நாங்களும் குழந்தையா இருக்கும் போதெல்லாம் தேடிட்டு இருந்தோம். இப்போ ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த பாட்டு வந்திருக்கு, இன்னைக்கு மேடையில் பேசியிருக்கீங்க. ஸோ இன்னைக்கு கரண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருந்தால் தான் உங்களை முன்னாடி வர வைப்பாங்களா, இல்லைன்னா பின்னாடியே தான் இருப்பீங்களா? இல்லை, முன்னாடி இடம் இல்லைன்றதுனால தான் அப்படி வரல, இல்லைன்னா பின்னாடி தான். இடம் இருந்திருந்தா எல்லாரும் முன்னாடி தான் உட்காந்துருப்போம். உங்களுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய டான்சர்ஸ்லாம் வந்தாங்க. அது ஓகே, நீங்க அமைதியா பின்னாடி இருக்கிறீங்களா, அதனால கேட்டோம் நாங்க. வேற he was invited, அவங்கள கூப்பிட்டாங்க இங்க வர்றதுக்கு, but he did not come. இல்ல, முன்னாடி இருக்கிறவங்களும் அமைதியா தான் இருக்காங்க. இல்ல, இடம் இல்ல, அதனால தான். ஆமா. தேவிகா மேடம் ஒரு Thank you sir, thank you. அண்ணா அவர் படத்துல நடிச்சிருக்காரு, அவர் குழு, நாங்க கெஸ்ட், அதனால தான் முன்னாடி அவர் பெருந்தன்மை. சார் கிளியரா ஒன்று சொல்றேன் சார், அரசியல் கிடையாது சார். படம் எடுத்திருக்கோம், நடந்த ஒரு உண்மையாக ஹிஸ்ட்ரியாக படம் எடுத்திருக்கோம். ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருக்கு, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு, டப்பிங் முடிஞ்சது, சென்சார் சர்டிஃபிகேட் வந்துச்சு, படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். இவ்வளோதான் சார், இது உண்மை. இது தவிர்த்து வேறு எதுவுமே கிடையாது. படமாக பாருங்க, அவ்வளோதான் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாம் வந்ததுக்கு நன்றி சார்.